From beginning to the end, there's no place for. Good morning, beloved brethren, and God bless you. Let us pray. Our Father and our God, we want to thank you. Thank you, Father, for bringing us to yet another wonderful day. Thank you for all you have been doing for us since this week began. Once again, as we go into your word, we ask, Lord, that you will speak to us, that you will give us understanding and the grace to obey. Thank you, Father. In Jesus' name we have prayed. Amen. Amen. What we want to discuss today is a charge. Don't be worldly. Don't be worldly. Our memory verse is in 1 John chapter 2 verse 15. 1 John chapter 2 verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. And our Bible passage is the same 1 John chapter 2. We will take it from 15 to 17. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. We'll find from this passage, from our memory verse, that Apostle Paul is warning us not to love the world. Not only is he charging us, he's also warning that we cannot love God and the world at the same time. He's the same one who also has urged us not to engage in the works of darkness. Turn with me to Ephesians chapter 5. We will read verses 4, 5, and 12. Ephesians chapter 5, verses 4, 5, and 12. Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Ephesians 5, verse 4. I've just read 4. Okay. የሚያሳፍር ነገርም የስንፍና ንግግርም ወይ ዋዛ የማይገቡ ናቸውና አይሆኑ ይልቁንም ምስጋና እንጂ. Verse 5. For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God. ቁጥር 5 ይህንን ወቁ፣ አመንዝራም ቢሆን ወይም እርኩስ ወይም የሚመኝ እርሱም ጣዖትን የሚያመልክ በክርስቶስ እና በእግዚአብሔር መንግስት ርስት የለውም. Verse 12.
ቁጥር 12 For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. እነርሱ በስውር ስለሚያደርጉት መናገር እንኳን ነውር ነውና ይላል። Why then do we have thieves in the congregation of churches today? ዛሬ ታዲያ ለምንድን ነው እሱ በእግዚአብሔር ጉባኤ መካከል ሌቦች የሚገኙት? Why do we have some people who are like harlots singing in the choir? ለምንድን ነው እሱ በመዘምራን ውስጥ እንደ ጋለሞቶች አይነት ሰዎች የሚኖሩት? Why are extramarital affairs, adultery, fornication, why is it commonplace now among believers? እንግዲህ በአማኞች መካከል ለምንድን ነው እሱ በጋብቻ ላይ ጋብቻ እና የተለያየ ዝሙትና ምንዝራ ይሆን ያለው? The answer is very simple. መልሱ በጣም ቀላል ነው። Unfortunately, worldliness has become the order of the day. የሚያሳዝነው ዓለማዊነት የዘመኑ ስርዓት ሆኗል። The get rich quick spirit is holding sway among many believers. እንግዲህ አሁን ይሄ ፈጥነን ሀብት እናገኝ የሚል መንፈስ በአማኞች ውስጥ ሰርጾ ገብቷል። Many believers have forgotten the counsel of Apostle Paul to be content with what you have. ብዙ አማኞች የሐዋርያው ጳውሎስን ምክር ያለኝ ይበቃኛል የሚለውን ምክር ዘንግተውታል። We will find that in 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 11. አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 6 እስከ 12 ላይ እናገኘዋለን። 1 Timothy 6 6 to 11. አንደኛ ጢሞቴዎስ 6 ከ6 እስከ 11 ድረስ እናየዋለን። We'll read it quickly just to remind us. እንደ ለማስታወስ ያህል ፈጥነን እናነባዋለን። But godliness with contentment is great gain. እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ያለኝ ይበቃኛል ለሚለው ግን እግዚአብሔርን መምሰል እጅግ ማትረፊያ ነው። For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. ወደ ዓለም ምንም እንኳን አላመጣንምና አንዳችም ልንወስድ አይቻለንም። And having food and raiment, let us be therewith content. ምግብና ልብስ ከኖረን ግን እርሱ ይበቃናል። But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. ዳሩ ግን ባለጠጎች ሊሆኑ የሚፈልጉ በጥፋትና በመፍረስ ሰዎችን በሚያሰጥምና በስንፍና በሚጎዳም በብዙ ምኞት እና በፈተና በወጥመድም ይወድቃሉ። For the love of money is the root of all evil, which, while some coveted after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. ገንዘብን መውደድ የክፋት ስር ነውና አንዳንዶችም ይህን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ይላል። Verse 11. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. ቁጥር 11 አንተ ግን የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ከዚህ ሽሽ፣ ጽድቅንና እግዚአብሔርን መምሰል እምነትንም ፍቅርንም መጽናትንም የዋህነትንም ተከታተል ይላል። Another thing that's happening in the church, በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር አሁን the end justifies the means philosophy. That means it doesn't matter which way I do it, so long as I get what I want at the end. ፍልስፍና ትክክል ነው የሚል ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቷል። አሁን የማደርገው ነገር ምንም አያመጣም የሚል ነገር መጥቷል። This philosophy is growing in the church today, and it is contrary to the word of God. ይህ ፍልስፍና ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሰርጾ ገብቷል። ይህ ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ፍጹም ተጻራሪ ነው። People have forgotten that God has said in the Bible that everyone will give account of his actions to God. ሰዎች የረሱት እያንዳንዱ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ስላደረገው ነገር ምላሽ እንደሚሰጥ ረስተውታል። Let us read Romans chapter 14 verse 12. ሮሜ ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ እናንብበው። Romans 14 verse 12. ሮሜ 14 ቁጥር 12. So then every one of us shall give account of himself to God. እንግዲያስ እያንዳንዳችን ስለ ራሳችን ለእግዚአብሔር መልስ እንሰጣለን ይላል። Every one of us, no matter who, no matter what, one day we are going to give account of our actions to God. ማንም ይሁን ምን ከዕለታት አንድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ስለ ስራችን ምላሽ እንሰጣለን። Another reason for the growth of worldliness in the church today, ዛሬ ሌላው ምክንያት
ዓለማዊነት በቤተክርስቲያን ሰርጾ የመግባቱ ምክንያት You see, children of light have made our places of worship comfortable for evildoers. የብርሃን ልጆች የአምልኮ ስፍራችንን ለዓለማውያን አመቻችተውታል። There's so much compromise going on in church. በቤተክርስቲያን ብዙ ማመቻመች እየሆነ ነው ያለው። Believers are now living lives of deadly compromise. አማኞች በአሁኑ ሰዓት በጣም እጅግ በከፋ ማመቻመች ውስጥ እየኖሩ ነው ያሉት። If you talk about integrity now, they say it is old school. አሁን ስለ ቅንነትና ታማኝነት ስንናገር በቤተክርስቲያን አሮጌ ፈሊጥ ነው ብሂል ነው ይላሉ። So if everybody wants to be modern, the good, the bad and the ugly will come and follow you in being modern, and the standard of the church will go down. በቃ ማንም ሰው ዘመናዊ ልሁን ካለ ሁሉም በቃ ያ ያደረገውን ይሄኛውም ያደርጋል፣ ሁሉም ተከትሎ አብሮ ማድረግ ነው በቃ። How then can we change this situation? ታዲያ እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኛ መለወጥ የምንችለው? For every problem, God has a solution. ለማንኛውም ችግር ግን እግዚአብሔር መፍትሄ አለው። Turn with me to Ephesians chapter 5, and we will read verses 7 and 8. ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 እና 8ን አብረን እናነባዋለን። Ephesians 5, 7 and 8. ኤፌሶን ምዕራፍ 5 7 እና 8 Be not ye therefore partakers with them. እንግዲህ ከነሱ ጋር ተካፋዮች አትሁኑ። For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁና አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ። Then also in Romans 13, verses 12 to 14. ሮሜ 12 እስከ 14 Romans 13, ሮሜ 13 verses 12 to 14. ከቁጥር 12 እስከ 14 Whatever you are looking for, the Bible has the answer to it. እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ መልስ አለው። Romans 13:12. ሮሜ 13:12 The night is far spent, the day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. ሌሊቱ አልፏል፣ ቀኑም ቀርቧል። እንግዲህ ጨለማውን ስራ አውጥተን የብርሃን ጋሻ ጦር እንልበስ ይላል። Verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envy. በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ፣ በዘፈንና በስካር አይሁን፣ በዝሙትና በመዳራት አይሁን፣ በክርክርና በቅናት አይሁን። Verse 14, but put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. ነገር ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፣ ምኞትንም እንዲፈጽም ለሥጋ አታስቡ። So, according to what we read earlier in Ephesians 5:8. በቀደም ብለን ባነበብነው ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 መሰረት Ephesians 5:8. ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 መሰረት Henceforth, let us walk as children of light. ከእንግዲህ ወዲህ እንደ ብርሃን ልጆች እንመላለስ ነው የሚለው። And let us separate ourselves from every form of worldliness. ከማንኛውም ዓለማዊነት ራሳችንን እንለይ። Brethren, the second coming of Jesus is very close. ወንድሞች የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም መምጣት ቀርቧል። May it not catch us unawares in Jesus' name. ሳናውቅ አያዘን በኢየሱስ ስም አሜን። Brethren, let us pray. ወንድሞች እንጸልይ። And please repeat this prayer point after me. ቢያንስ ይህንን ጸሎት ከኔ በኋላ ድገሙ። Father, አባቶ please grant me the grace to be vigilant, እባክህ እኔ ንቁ እንደሆን ጸጋን that the day of the Lord will not catch me unawares in Jesus' name. የጌታ ቀን ሳላውቅ እንዳይመጣብኝ በኢየሱስ ስም። Please pray. እባክህ Pray. ጸልዩ። We need to be vigilant now as Christians. እኛ ክርስቲያኖች አካውንት ጀምረን ትጎች መሆን አለብን። We must not miss the rapture. Lord, help us. Help us, Lord. Help us. Help us, Father. Help us. Help us, Father. In Jesus' name. በኢየሱስ ስም። Our Father and our God, we want to thank you. አባትና አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን። Thank you because like the watchman in the case of the 10 virgins. እነዛ ልክ እንደ 10 ቆነጃጅት የነበረው እንደ ጉበኛው You are sounding a note of warning to us. እንግዲህ አሁንም ብዙ ማስጠንቀቂያዎችን ሰጥተናል። We understand that your coming is very close. አዎ አስተውለናል፣ ያንተ መምጣት ቀርቧል። Father, please grant us the grace to be spiritually vigilant. እባክህን ጌታ ሆይ
በመንፈስ ንቆች እንድንሆን ጸጋ so that your coming will not take us unawares. ስለዚህ ያንተ መምጣት በድንገት ሳናውቅ እንዳይሆንብን Prepare us for the end, Lord. እባክህ ለመጨረሻው አዘጋጀን When you come, Jesus Christ, please don't leave us behind. ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስትመጣ እባክህ ወደ ኋላ አትተው Anything that could cause us to miss it, Father, remove from us. እባክህ ይሄንን እንድንስት የሚያደርገን ማንኛውንም ነገር አባቶች ከኛ አስወግደው Thank you, Father. አባቶች ተመስገን In Jesus' name we have prayed. በኢየሱስ ስም ጸልየናል Amen. አሜን